Wakurugenzi! Oh Lord! My man, wapi shout out ya mtu wa Isiolo huyo? Oh my friend. Ule bro wako kazi. Wewe uko kazi wewe. Uko kazi. Itabidi utafute vile mtakuwa mnashikana na Collins, mnapatana hapo Kilimambogo, mnakuja pamoja. Wadau mko aje? Mko freshi? Without further ado, tunaweza ingia pale JKIA kidogo. Tupande South African Airways mpaka South Africa. Asante, let's do this. All right. Wadau. Mwaka ni 1955. 1955, kuna country pale chini kabisa ya Afrika inaitwa South Africa. South Africa. Huko maze vitu si sawa. Haziendi vizuri, vitu ziko mbaya. Sababu gani? Apartheid. Lakini sababu sisi ni Waafrika tutasema ni apartheid. Apartheid imetukimbiza South Africa wewe. Uko ni ngori. Fanya makosa uzaliwe ukiwa na melanin. Milka wa PK. Tuko sawa hapo. Zaliwa tu na melanin. Haki utakula ngori. Wewe utakuwa na bahati kidogo ukizaliwa ukikaa kama weeks sababu na wachanga huyu ni mlami. So tutakupatia half privileges. Wewe si mlami kabisa lakini bado wewe si nyeuvi. So we kula half privilege hapo. Wewe kama ni mlami hapo maisha London. Like aso alikuwa ngori design ikifika a certain time, I think ilikuwa 6 or 7, wanapiga tu mafirimbi huko kwa street. Kama wewe ni nyeuvi ama colored, ndani ingia kwa nyumba. Unatembea nje ukitafuta nini na umuliki mtu kitu. Stay in the house. Tunataka light skins watembee huko nje, wazungu peke yao. So ilikuwa ni noma. Ikifika ni mashule, kuna shule za blacks, kuna shule za coloreds, kuna shule za whites. Na hiyo ndio ilikuwa order of the day. Let's come back to this 1955 story. Kuna wazazi wawili, Mr. and Mrs. Lang, wazungu, white, wamepata mtoto. Mrs. Lang ameingia delivery pale, amebarikiwa na mtoto, ana kilo zake 3.2, mtoto mrembo, ako sawa. Lakini Mrs. Lang, wewe ni mzungu na mimi kama Mr. Lang ni mzungu. Wacha tuseme akipigwa ile chanjo ya BCG atarudisha rangi. Wacha tuseme hivyo. So wanachukua mtoto, wanamlea vizuri. The more anaendelea kuokota miezi, amefika 1 month, 2 months, nywele inaendelea kukal. Ni dengu mili. Lips sio zile kaslit tu kama wazungu, it's a bit puffy. Alafu pia wakurugenzi, hapo mnaona ni kama ni nini ilikuwa inafanyika hapo juu. Hata mimi I'm confused. I'm very confused. So Mrs. Lang wanaitana mkutano na Mr. Lang hapo, wanaulizana, hii kitu iko tu sawa, tungangane tu, iko sawa. Okay, iko sawa. Wewe tulee. Wanalea mtoto. Jina ya mtoto huyu ni mrembo, anaitwa Sandra Lang. Sandra Lang anazaliwa, ana grow pale na wazazi wake in a white neighborhood, lakini si tao. Ni ocha, but hiyo ocha iko occupied na wazungu sana. But since kila mtu ana mind biashara yake, hakuna mambo iko tu sawa. Mahali kuna wazungu wengi ama mahali kuna wadosi wengi, hakukosangi tu ghetto, sababu wale watu wanafanyia wazungu kazi wanaishi wapi? Si lazima kukuwe na ghetto hapo kando nini, ndio? So hizi ghetto Waafrika wamejaa hapo sababu wao ndio wanafanya hizi kazi hivi. So Sandra, mtoto mdogo wa miaka 2-3, anajipata anacheza na watoto nini.
Zulu wanaanza kuwa very fluent in Zulu. Pale wanaongea lugha inaitwa Afrikaans. Afrikaans ni lugha nyingine sijui hiyo. Hakuna kitu iko na Uafrika hapo. No, hiyo sasa ni Khoisan. Sasa Afrikaan ni ile ya inakuwa gani watu sielewi hiyo lugha kabisa. Na in fact iko time walimake kuwe compulsory kufundisha watu Afrikaans shule. Ikaleta ngori. Mnakumbuka the great riot ya South Africa? Yes, ya mashule. Sarafina ilitoka kwa hiyo story. So ikafika wakati wa kwenda shule. Miaka ni 5, 6. Sandra akapelekwa na wazazi wake. Of course, wazazi ni wazungu. Hatuwezi peleka mtoto shule ya Manigros. No. Tunaingia an all white high school. No, primary school. At age 6. Hapa tunaongelea mwaka wa 1961-ish. 62 actually. So anaingia pale mazee. Wamezoea kuishi na mtoi pale mtaa yao. Si story, iliacha kuwa story. Like, okay, tunajua mtoi wetu wako na complexion nini. Ilikuwa story kidogo wakati alizaliwa. After 2 months watu walizoea. Hiyo mtaa yetu, hakuna mtu ujali. So sawa, tuende shule. Imefika wakati wa kwenda shule. The girl is 6 years old. Wanaingia huko. Wana discover, wait. Mbona watu wanaona mtoto wanashtuka hivi? Juu hata ilishaacha kuwa bother. Walimu wanapiga hesabu. Huyu mtoto mnataka kumleta hapa? Wazazi wake wako wapi? Sisi. Kweli? Kweli? Okay, mpatie tu admission lakini hii itakuwa ni ngori. Sandra Lang anaingia shule pale. Maana hata wiki haiishi. Wiki ni nyingi. Siku ya pili bullying imeanza. All white school mazee. Yeye ako na rangi ya chocolate sijui. Anakaa tu hapana. You don't fit in. Mbona nywele yako si straight? Mbona mtu wa 6 years anaharasiwa dead. In fact, hiyo wiki yake ya kwanza shule at some point hao watu walimweka kwa kona, walimharas. She wet herself. Like ilikuwa traumatizing hiyo design. Ni mtu wa 6 years. Na hii trauma haitoki tu kwa wanafunzi wenzake. Kila time akipitana na walimu kwa corridor, ni mtoto wa 6 years man. I wish ningekuwa na mtu wa 6 years nimweke hapa muone. Kila time akipitana na walimu mazee unaona tu kumechange. Ikafika mahali walimu wakainua mkono wakasema haiwezi. Mtoto anafanya nini? Mbona tunataka kujifanya? Atuoni nini na happen hapa? Mtoto hafai kuwa hapa. Authorities kidogo actually ilianza na principal kwanza akazusha deli akasema hapana, kaandika barua kwa ministry yao. Hapa mazee tumeletewa mtoto ako na nywele imekaa, sura iko na rangi sijui inakaa aje, anawekwa tu na watoto wazungu bana. Hiyo mnaona ikiwa ni haki kweli? Mtoto bana atolewe hapa bana. Kuna haki hapo? What do you mean? So kidogo mazee principal after 4 years mazee Sandra akiwa 10 years wakasema okay sawa. Toa mtoto hapo. Acha aende asome na manigro wenzake sababu hata hayuko sawa psychologically, watamsumbua nini? So hawa lami hawaoni mazee ni better kuambia watu hao waache kuchokoza mtoto. Wanaona tu ni easier kutoa mtoto wetu pa huko wewe. Anasumbuliwa hapa for nothing. Okay. Toe ek na die kantoor toe sê vir my ek moet saam met die polisie gaan my klere gaan pak by die koshuis. Toe vra ek vir hom nou hoekom, toe sê net vir my ek mag nie skool loop. At age 10, Sandra Lang anakuwa declassified from being white to colored. Hapa kwanza serikali imejichanganya sababu sheria inasema very clearly rangi ya mtoto inafaa kuwa rangi ya mzazi. So kama mzazi wako ni white, hata kama wewe ni nyeusi kama makaa, wewe ni white. Sababu sheria inasema hivyo. Lakini kumbe hii sheria yao ina applying different. Wewe mtoto kama wewe ni mweusi, hiyo sheria inawacha kuapply. Kabisa. Huyu ni colored huyu. Na ni ngori sababu ukiwa colored na ID za wazazi wako zinasema hao ni white, inamaanisha utatolewa kwa familia yenu. Juu nyinyi ni wazungu, mnafanya nini na mtoi colored? But serikali walicheza safe. Walimtoa kwa this all white school lakini hawakumtoa kwa wazazi. Baba ya Lang hiyo kitu ilimaliza. Kwa nini mna declassify mtoto wangu? What's your problem?
akaanza campaign. Ni media sasa, chachisha. Ni nani wanabonga? BNN, okay. Nisaidieni bana. Yeah, nisaidieni. Maze ikakuwa ni campaign ngori. The whole world wakasikia maze story ya this South African girl mwenye maze ametoka kwa an all white family, amekuwa classified as colored. Ni noma. So mzae akangangana after like a year or something or less, gava ikasikia aibu, kasema okay, umse anasumbua, so fanya hivi, rudishieni tu mtoi wake ile kala anafaa. Lakini si wote tunaona. Toe my pa sak gemaak. Toe vat hulle nou bloedtoetse van my bloed, my pa en my ma se. Toe is die bloedtoetse, toe bewys die bloedtoetse dat ek as hulle kind. Toe is ek weer geklassifiseer as blank. So Sandra Lang anakuwa classified back again as a white person. So unaona hiyo kazi yote baba amefanya. Amezunguka dunia mzima akikampaign akisema ni hii haiwezi, ni mbaya. Mtoto amerudishwa. Akifika miaka 12 ndio mjue shetani pia ni mwingine. Jirani anafungua duka ya kuuza mboga. Tunamuita baba mboga. Baba mboga ni kijana barobaro anaitwa Petrus Zwane. Petrus Zwane akikukatia spinach ongeza cabbage. Ako sawa, yani the boy is too smooth for life, man, yo. Sandra ni mtoto mdogo wa miaka 14, ashikiki. Ameona bana, unajua Sheng time yetu mse akiwa mrembo tulikuwa tunasema mazee mse ni mboga kuruka. Hapa ameiona literally mazee mse ni mboga. Ni mboga kuruka. So ashaanza kubonga naye, what's up Petrus? Polokwane. Petrus ako hapo mazee smooth operator nini, atambui ukija mtoto kwa 14 years wanaongea tu ma feelings zikaanza. Nani anakuja kugundua mtoto wake anaongea na baba mboga Petrus? Bwana Lang. After hiyo ngori yote amepitia, akijaribu kuclassify huyu mtoto arudishwe mzungu, ameamua kuleta nugu kwa familia. Petrus Zwane, yani ameshika rangi proper, yani ule ni Mwafrika, yani anakaa hii jacket ya 44, yani ameshika rangi proper. Buda akaita msichana kando akamwambia, ujinga kama hiyo itafanya ni kunyoroshe wewe, nikukute. Siku ingine ukiongea na Petrus wewe, utaona fire. Lakini tumesema mapenzi inafanyaga nini? Ikiwasha hii, inazima hii. Alivumilia miaka 2 ya kushinda wakionana kwa makorido huko. Petrus. After 2 years akaona haiwezi. Sandra Lang anatokea kwa Petrus na suitcase. Anamwambia unajua ni aje? Kaende sana. Yes, at age 16. Ocha kwenyu ni wapi? Swaziland. Kaende sana wewe. Hao vuka boda wako wapi? Swaziland. Ek het maar net lief geraak vir hom. En toe het het maar uitgegaan. Wat my ouers nog nie geweet het. My ma het eers uitgevind. Maar toe het sy nou met my geraas, maar toe sê sy vir my pa my nie dit toe die goed te word nie. Maar toe like my het uitgevind. Toe was hy baie kwaad vir my. Toen hy beloof hy gaan, as hy vir Petrus kry, gaan hy hom doodskiet. Toe het hy maar nie weer daar gekom, hy het maar deur die dag gekom as my pa nie daar is. Toe besluit ek en hy maar om saam te loop.
toe bel my ma vir my pa. Toe hy nou kom, toe sê hy wil die polisie bel. Toe sê my ma vir hom, ja, hy moet my los. Wanafikiria Swaziland ni bafu, unafungaga tu tawele unaingia. Hawana kopi. Swaziland ukiingia, na si Swaziland peke yake, any country ukiingia lazima papers. Umefika hapa aje, we ni nani, unataka nini? Wako na papers, uliwapea. Straight. Wanarudishwa wapi? South Africa. Wanatupwa wapi? Jela. Quick. Mnahepa mnaenda wapi? Sandra ako jela, Petras ako jela. Petras, mama yake yuko. Ako pale, anaweza tu tafuta namna mama yake ambiwe, mama akam. And that's exactly what happened. Mama Petras akakam, akapata kijana ndani, ako na msichana wa 16 years. Ikakuwa ni aje? Haina mambo, mimi nimechukua kijana wangu. Mami, si utapigia mama? Adios muchachos. Peace. Do you know Sandra Lang alikaa kwa hiyo prison 3 months? Oh yes, because ile simu, mnajua ile one phone call. Hello, tuko na msichana anaitwa Sandra, amesema wewe ni baba yake, anasema ukuje umtoe kwa jela. Ndio msichana sitaki mambo yake, tumemalizana. Hivyo ndio buda Sandra alimalizana na huyo mtoto na akasema ajikute tena akifanya upuzi kama ile ameshinda akifanya hapa miaka 2, mtoto arudishwe sijui which color. Trosang handi ngochela mago ako kutswena so boshiwe. Na yabe uvalele sozi wena so se trope ekadi. Watsige mago ako sengivile. Ngitragram. Ngitshela ubaba wakhe uthi yena kangeni lapho. Rap. It's finished. A very crucial piece of information ambayo ningefaa kuwa niliwaambia nikianza ni ya kwamba Mr. and Mrs. Lang wako na watoto 3, Sandra and 2 boys. Guess what? One of the 2 boys, Milka wa PK. Lakini mjue pia binadamu ni watu wa maajabu. Wakati Sandra alikuwa anafukuzwa shule, did anybody touch the boy? Nothing. Hiyo story wekeni pin, tutairevisit baadaye. So Sandra amepiga miezi 3, mzae akikataa, hakuna vile mama ataenda kuchukua mtoto. Unajua vile wazae wa zamani walikuwa wangati, mimi nikikataa nimekataa. So ukitoka hapa muende na yeye. Sitaki kuwaona hapa. So mother, pa nimezoea kupaka mkate jam na peanut. Nataka niende huko kukula buffalo cave. So mtoto akakaa huko 3 months. Mama Petras akaona tutawacha mtoto ozee kwa jela kweli? Petras, wewe ulikuwa unataka kuoa huyu mtu. Si tumuende tu tumtoe basi tuishi, sababu atakaa jela kwani. Mama Petras, jail. Enda toa mtoto. Sema huyu mtoto ni wangu. Sababu wazazi wake si wamekataa, mtoto ni wangu. Wadau. Wakati Sandra alipotea, akaenda na Petras, alikuwa ameclassifyiwa rangi gani? Sasa mama amekuja kusema huyu sasa kutoka leo ni mtoto wangu. Huyo mama ni rangi gani? Unataka kuniambia huyu ata maintain hizi status? Hata wakungoja afike home. Wewe ndio mama yake? Leta faili ya huyu quick. Alikuwa declassified on the spot. Hapo. White status ikaenda. Sasa wewe ni colored. Enda pambana na hali yako. Mapenzi ni nini? Unajua ile privilege unakuwaga nayo ukiwa mazee white kwa community kama hii. Unaona tu nugu unasema wacha niende tu na inugu sababu inugu ni nugu yangu. Na status, wachana na status. Umekatiwa mboga na Petras wewe. Akaondokea privileges zake hivyo. So Petras had no choice but to marry this young girl at age 16. Sandra Lang anatoka kwa a white family. Tapped water, continental breakfast kila asubuhi. Petras Zwane anaishi Kawangware ya huko. Wako na tapped water.
Uliwaekea. Kupika wanapika na gas kweli? Sasa umetoa mtu mahali mazee maisha ni London, unaenda kumtuma kuni, aende achote maji kwa rive na ni mtoto wa 16 years. Una imagine life ilikuwa ngori aje? Lakini mapenzi ni nani? Alikwama hapo kama glue. Apartheid imemalizana nao wapi? Walami walikuwa na hii kitu ya tukiona tu land tunapenda, tunakam tunaichukua. By force, yeah, najua mlikuwa mnaishi hapo, endeni mtafute place nyingine. Hiyo place akina Petras walikuwa naishi na mama Petras na saa hii Sandra. Walami walitokea wakajiuliza, mko na red soil. Wow. What? Breeze inawapiganga hivi? Wow. Mnajua mtu wa lori? Wekeni vitu zenu kwa lori please, 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 please. Mzidi sana. Wakatolewa hiyo place wanaishi, wakaingizwa Ocha zaidi. Aki ule mrembo angekaa tu kwao white family, angekuwa anapitia hizi ngori kweli? Mapenzi. Wakaingia vichakani uko fa. Sasa maisha ndio hiyo, ni ngumu. Kwanza huyu status yake imeshukishwa, sasa yeye ni colored. Wameenda, ametry kureapply tena, imekataa. Wewe ni colored. Kama unataka kusema wewe ni mzungu, leta wazazi wako. Wazazi wamekataa. Ameenda mambo imekuwa fiti pale mtaa, wamepata nini? Watoto. Vile alipata firstborn, alikimbia mpaka home. Jua anakumbuka home? Anakumbuka home ni wapi? But ana sneak. Jubudake akiona umazee mtoi amerudi. Denk maar sy was bang vir my pa man, want hy het vir my gesê, as hy my kan kry, gaan hy my doodskiet. En skiet hy homself dood. Sy wou nou nie, hy moet nou so iets aanvang nie. Ek kon nie vir haar maklik gewees het nie. My pa was maar net kwaad. Omdat ek nou weggeloop het met 'n swart man. Masaka. So anarudi, mtoi anaona grandson, anafurahi. Ikifika idhaa ya karibu budako rudi, anamwambia toka, rudi. Budako akikuona hapa, ni noma. Ikafika wakati mazee amekaa kuona mother, amwambia hata in fact watoto tumepata sasa wa pili, mother anamwambia usiwahi come. Usiwahi rudi. Hapa utaniweka kwa ngori, wewe uli make decisions zako, deal nazo. Mimi tumemalizana, juu baba yako amekataa. Sandra anatoka hapo home kwa mind yake akijiambia, this could very easily be the last time naona wazazi wangu. Anarudi Ocha. Apartheid imewapiga huko. Ekonomi ni mbaya, biza haifanyi kazi fiti. Ye na Petras wamejaribu, wamefungua kibanda ya kuuza gamatei hapo, alcohol nini. Pombe haiendi vile inafaa. Ile biashara kidogo ina happen. Petras sababu ya depression ameanza kukata maji. Anapiga stock, akimaliza anachukua ile pesa mumeuza, anaenda ananunua pombe yake kwa baya mtu mwingine. Kidogo juu ni ngori imekuwa ni noma. Sandra anakama anamwambia, baba, hatuwezi endelea hivi. Huwezi kuwa unakunywa hivyo na unaona vile tunapitia ngori hapa. Tushikilie hii pesa kidogo tunatengeneza, tufanye vitu zinaweza tujenga, angalau tutoke kwa hii environment. Tujaribu hata tukaribie city kidogo mazee. Petras ni mtu anataka kusikiza. Mtoto wa 16 years, okay, sasa maybe yako 18, 19, 20. Piga mtu kofi ya kimataifa. Vita. Every time Sandra Langa akiuliza hii story, vita. The girl alitandikwa proper. Ikafika wakati akaona, uongo mbaya. Hii haitaweza. So one time wakati Petras hayuko rada, akachukua watoto wake wawili vizuri, akapack nguo yake, teke mpaka 40 minutes to Johannesburg. Basically, teke mpaka Athi River ya Johannesburg. Amefika huko sababu kuna connect. Msee alimwambia ni aje, tukifika hiyo maeneo, mimi nitakuunganisha tu na watu wawili watatu, mimi niendelee na life yangu.
si ati nitakulea, sababu hata mimi mwenyewe hiyo pesa ya kukulea huko mi sina. So mi nakupeleka tu huko ni kuhook up na watu wawili, wewe endelea na life. So Sandra anafikishwa huko Joburg, anahukiwa hapa na wasee kwa community fulani, anapatiwa kazi ya kuoshaosha manguo, kubabysit. In fact saa zingine hakukuwa na salary. Salary ilikuwa ukinibabysittia, hiyo chakula mtapika for lunch, mkule na watoto wako, and that's it. Hakuna do. Akona kashak tu fulani anaishingi huko nini. So kukanza kuwa na worry ingine. Maze life ikimlemea, watoto wataishia. So the only way mazee watoi wanaweza baki ni aende ajielevate, atoke mazee. Actually vile makosa ni yangu. Huko wakati mama nani alisema mtoto ni wangu, hakuwekwa colored, aliwekwa black. So hii time vile amejipata Joburg, ana need mazee kukuwa elevated kidogo tu ndio atafute hustle ina make sense. Sababu akianza kuzunguka as a black person, hakuna job ya maana ataget, ni kuchungia tu wase ng'ombe huko, kuoshea wase makeja, mop, sijui ceiling, ni vitu haziwezi. So mazee akari-apply mazee, at least hata wasimrudishe white, wamweke tu hapa juu colored. Juu coloreds walikuwa na tu jobs afadhali. Ikagonga ukuta. By the way, fear yake bigi ilikuwa kuluza watoi. Juu alijua mazee, gava ikijua ngori imenitandika design siezi lea watoto, watachukuliwa na wataenda. Akaenda akaangukia mjamaa hapo Joburg. Athi River ya Joburg. Jamaa akampiga malines hapo. Yani usipanic, I got you. Shida zako zimeisha. Mimi nataka tuanze familia mimi na wewe. Akampiga kwanza ball hapo quick. Ball iliingia hivi, akaulizwa tumekutana wapi? Wadau, sikujua Johannesburg kuna character development. I did not know. So, alikuwa hapo worry yake kubwa ni kupoteza watoto wake wawili. Sasa amewachwa na mtoto mchanga pia. So ni wawili wanajiweza na kabebi. Jamaa kwa miti. Sandra Lang anakapitia aje hii town wewe? Eventually, fear zake zinakuwa confirmed. Anasikia mazee mwili ni kama haiko sawa, but anajiambia ile kuhustle, nimehustle hii Joburg, aiswa ni fatigue. Anaingia hospitali, anaambiwa, mami, uko na kansa. Yes. Na sisi vile tunajua kansa inafanyaga watu, hakuna vile unaweza lea watoto. Tusidanganyane. So itabidi tu umesarenda watoto wako, waende kwa foster care. The only one tutakubakisha naye ni huyu mdogo kabisa, sababu wenyewe kuna vitu kumtoa kwako saini hiyo haiwezi. So utabaki na mdogo, hao wawili foster care, quick. Welfare, wanazitaga welfare. Watoi wakachukuliwa. Hulle was by 'n ander plek. Hulle nog nie pleegmoeder gekry vir hulle. Was so by 'n plek wat hulle welzijnkinders beperken. Want tot hulle pleegmoeders kry. Maar hulle gaan toe kry hulle nou die auntie van Bosburg. Guess what? 2 weeks later, daktari anampigia simu. Sandra, nilikuambia uko na kansa. Makosa ni yangu. Misdiagnosis. Makosa. Anaweza chukua watoto? Wapi? Watoto washaenda, amerudishwa kwa streets. Mazee akaenda sasa, hana mtoto, akasema sasa ni huyu mdogo tu, huyu nitapambana. Hao watu tutakimbizana mpaka hii status yangu ibadilike. Imagine alikazana na serikali mpaka wakaingia box, wakamelevate kutoka black mpaka colored. So hiyo ikamweka place tofauti kwa kimaisha. Kuna kazi hangeweza pata akiwa black, as a colored anaweza pata. And the first gig alipata ilikuwa kazi kwa factory ya makeup. Milka wa PK, hapo tuko nyumbani. Kabisa. PK mambo ya makeup ni hatari sana. Wanasema ni Graciela Glam. Hatari. It's fire. Factory ya makeup. Akaweka huko pande ya lipstick. Tengeneza kama lipstick wewe. Mshahara inakuja fiti. Kidogo kidogo anatembea streets za Johannesburg. Anakutana na kijana anaitwa Johanna.
Johannes anaona bana mtoto yellow anamuuliza, mtoto yellow na umeniongelesha, uogopi apartheid? Very friendly girl, wakaanza kuongea tu na Johannes. Ka friendship kakajipa, kakakuwa sawa. Hapa sasa tumeenda, tuko in the 80s sasa. Johannes mazeka kama kamshoni aje, wewe unakula ngori, mimi nakula ngori. Wacha tukolabo juu mimi niko na job iko afadhali. Wewe pia uko na job kana ka afadhali. Wacha tu pool resources pamoja mazee. Ni rahisi kupika gasufuria moja ya ugali kuliko wewe unapika yako, mimi napika yangu, tunalipa rent mbili ya kazi gani? Tukolabo tuishi town vizuri. Na wakakolabo mazee, mambo ikakuwa fiti, wakamari. Before long, towards the end of the 80s, akaenda kwa welfare akaambia waseni aje, ndio hizi proof zangu za kusho niko wax, ndio hii proof ingine ya kusho mimi mtu hata nimeolewa, family iko sawa, naezana na watoto wangu. Please nirudishieni tu watu hii. Welfare mazee wakubishana, wakampatia watoto. Yani vitu zikianza kufunguka, zinaanzaga tu kufunguka. Amepatiwa mtoto tu hivi. 1989 inafika. South Africa sasa armed struggle imefika kilele. Haki wa Afrika wanachukua hii kitu sasa. This is it. News imetembea world mzima. Maze, kuna mtu anaitwa Sandra hapa, ako na story kali maze. Watu wanakaa kufanya documentaries zake nini. Huyu mtu ameanza kukua celeb. Ameanza kukua mtu wa nguvu. 1994 Nelson Mandela anafanya ile kitu. After 27 years in prison, anakama anaambia walami, okay, time to go. No, I know it's your croissant. Just leave it there. No, it's okay. Hey, Polokwani, what am croissant? Just leaving a croissant. No, don't worry about it, don't worry. Mazee walami wakawekwa kando kidogo, Waafrika wakaingia mazee. Towards the end of the millennium, Sandra Lang is now a public figure. Amekuwa msembigi yo South Africa mazee. Britain wakasikia kuna mrembo anaitwa Sandra pale, amekuwa na story moja world class. Mazee tunataka tuingie yo South Africa, tufanye sinema juu yake. Mazee, a British director anaingia South Africa, anakutana na Sandra Lang, anasikia hiyo story, he's moved to tears, anamwambia I wanna do this story man. Hii kitu itauza Hollywood mbaya sana. What do you say? Nikupige milioni kadhaa unipatie rights za story. Sandra Lang akatae millions. Aje. Millions ikawekelewa kwa meza. Sandra Lang kwanza akanunua nyumba, first order of business. Nunua keja, yana Johannes sasa waishi place fiti mazee, amekuwa mtu wa maana sana, but at the back of her mind, anajua there is one thing she needs to do. Ile blanda alipiga mazee in the late 70s, ya kuhepa mtaa, after budake amefanya hiyo kazi yote, lazima make it right. So the first order of business after kushika hii do, kusekio ficha vizuri ni kutafuta wazazi, aende wapigie magoti awaambie daddy mami, pole. Anaanza kazi ya kutafuta mama, sababu mama ni rahisi, sweet talk, then mama akuconnect kwa mzae nini. Yeah, you know how it is. So mazee, ripoti inafika kwa a certain home for the elderly. Kuna mrembo anaitwa Sandra Lang, na najua wewe ni mama yake. Anawatafuta sana, tafadhali. Please, enda meet. In 2001, Sandra Lang na mama yake Mrs. Lang wanakuwa reunited for the first time in more than I think 15 or 20 years. Mazee wanakaa chini, wanalia kwanza, wanamaliza. Anaambia mama yake, mazee nilifanya blanda, niliwakosea, tafadhali nisameheni. Nishike tu mkono, nipeleke kwa dadi, nimpigie tu magoti, nimwambie mazee nilipiga blanda, nimelearn, lakini out of my mistakes beautiful things zina happen. Mazee kelele yangu, mazee historia kukua classified na nini, hiyo kelele ilienda world over sababu ya ile blanda nilifanya. So sio kila kitu ni negative. Madhake anamsikiza tu hapo, anamwambia mazee, mami, I'd have loved to, but your pops died in 1988. It's been 11 years tangu mzae aende. So mazee
hata nikitaka aje siwezi kusaidia. But the fact that mimi nimekusamehea, that's what matters. Mimi niko sawa, sina problem. Wewe ishi maisha yako mazee. Mimi niko tu sawa. Na Mathe anarudi home, sidhani hata anakaa sana, anapass. By the time Sandra Lang anakutanishwa na mama yake, she was in her 90s. Alikuwa mzee kuruka mazee. Yeah, so sai Sandra Lang mazee ni big deal. Okay, sijui kama bado ni big deal South Africa, it's been a while. Anafanya mambo zuko mbaya. But kitu ambacho kinashangaza wengi as I wind up this episode ni ya kwamba technology ya DNA haikuwa as powerful hiyo time kama sai, but walienda wakapiga tu sampling hapo ya blood na nini, and guess what? Sandra Lang belonged to Mr. and Mrs. Lang. I know, hata mimi ilinishtua. Apparently, white people can get black babies if somewhere kwa generation yao kulikuwa na introduction ya black genes kwa family. Yes. So, Sandra Lang alichukua genes za one of the great grandparents huko juu kwa family chain. Nobody knew. So, wakati anapigwa hivi vita yote, haikuwa ati ni mama yake alicheat. Ni wazazi wake 100%. Two white parents gave birth to a black baby. Miracle. Now, I think juzi may happen tena US. There's a lady that has been living as a black woman. Juzi sana akagundua she's white. Mlisikia story? Tafuteni hiyo story, man. Yeah, tafuteni hiyo story. Odem actually okay, saini mother, she's in her 70s. Alizaliwa na white parents, wakaona vile anakaa. Unakumbuka hizo maswali kina Mrs. Lang walikuwa wanajiuliza hospitali? Ama tukimdunga BCG atarudi poa. So this American, wazazi wake wakujiuliza, waliona tu, hey, black baby. Wewe. Uko nje. So akachukuliwa foster care nini, akagrow kwa black family. Juzi mazee DNA confirms wazazi wake wote walikuwa white. So Sandra Lang alikam through sana mazee. Alicheza share yake ya history ya apartheid huko South Africa, na story yake mazee imekuwa ignored for the longest. It's a pity that his story imekam kuanza kugain popularity like in the last decade or so. So yeah, hizo ndio vitu tunataka turekebishe. Lazima tujue stories za watu walifanya vitu za maana, especially women, sababu wamekuwa wakiwekwa kwa backseat for the longest. Wapi makofi ya Sandra Lang? Sandra Lang is still alive. Anatembeaga kwa mashule South Africa, akiongelesha generation mpya, watoto wa 2001. Akiwaambia tu vile apartheid ni nonsense, sababu yeye mwenyewe alikuwa mistreated her whole life. Wase wakisema ni mtu black, while in the real sense she's as white as they came. Yani as white as they come. Yeah, so inakusho tu vile story yote ya racism na what not vile ni nonsense. Msana kuchukia juu uko na kala. It's just stupidity, man. Au sio? Tupenda nini mazee? Wacha nini na Butita, he's a human being. Na watambua sana wadau, iwabambe sana, it's been real. Tuonane in a few.